Hope Institute. Learn English in Afaan Oromoo. Barnoota har'aaf isinii qabannee dhiyaanne keessatti waa'ee nagaa wal gaafachuu haalota adda addaa keessatti namoota adda addaa waliin yeroo wal quunnamnu yeroo walitti dhufnu haasaa jalqabuu keenya dura yookaan dhimma keenya haasa'uu jalqabuu dura akkam oolteef akkam bultee isaanii gaafachuu fi haalota nu dandeessisan muraasa waliin ilaalaa jechuudha. Irra caalaatti barnoonni irraa kun mata dureewwan armaan gadii irratti xiyyeeffata. Jalqaba irratti simple greetings yookaan iyyaafannoo yookaan nagaa wal gaafachuu sasalphaa ta'an irratti xiyyeeffata. Itti aansuun general greetings haalota adda addaa keessatti akkamiin namoota nagaa gaafachuu akka dandeenyu ilaalla. Itti aansuun greetings for various times of the day haala yeroo fi guyyaa irra jirru kan sa'aatii irra jirru irratti hundaa'uudhaan yeroo adda addaa keessatti haala adda addaa keessatti namootaan akkamiin nagaa oolteef akkam bultee gaafachuu dandeenya nagaa wal gaafachuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Itti aansuun we will be talking about greeting a person you haven't seen in a long time. Namoota yeroo muraasa keessatti waliin agarre yookaan erga isaaniin argitanii booda yeroo xiqqoo deemeeru namoota dhiyootti arginee hin beekne yeroo amma arginu turtii yeroo muraasaa booda yeroo wal arginu akkamiin akka nagaa wal gaafannu. And we will also be talking about welcoming someone who has returned. Nama kanaan dura arginee beeknu nutti deebi'aa jiru erga sila wal agarree booda akkami fi kanneen kana fakkaatan gaafachuuf. And finally, we will be focusing on expressing surprise at meeting someone. Nama tokko yeroo arginu otoon eegiidhaan nama wayii yeroo arginu akka tasaa dinqisiifamuu yookaan gammachuu keenya ibsachuufis yookaan surprised ta'uu keenya ibsachuufis akkamiin akka nagaa wal gaafannu ilaalaa jechuudha. So without any further ado, let's get down to business. Yeroo guboodoon hin barbaachisiini gara hojii keenyaatti haaseennu jechuudha. So yeroo baay'ee expressionii kana dhaga'uu ni dandeessu afaan Ingiliffaa keessatti. Without any further ado jedhu otoo haasaan baay'iseenii haasaa odoo isinitti hin baay'iseenii jechuudha. Let's get down to business. Gara hojii keenyaatti haaseennu jechuudha. Simple greetings jedha kan jalqaba qabnu haaluma salphaadhaan akkamiin nagaa wal gaafanna. So filannoon tokko qabnu akkuma isin beektanii hi jechuudha. Hi yookaan hello yoo ammallee gara biraa jechuu nu barbaachise hello there akkam isin jechuudha. Hello there yookaan salphaatti hey jechuu ni dandeenya jechuudha. Salphaamatti nama yeroo nagaa gaafannu hi, hello there or hey filannoo jedhan fayyadamuu dandeenya. Haala waliigalaa keessatti immoo general greetings warra jedhaman fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf how are you kunii fi kanneen kana fakkaatan kan baay'ee baramaniiranidha. So they're more formaalidha illee xiqqoo. So yeroo baay'ee haala adda addaa keessatti fayyadamuu ni dandeenya. So how are you? How is it going? Akkami? Hiikni isaanii tokkodha. How is it going? How is it been? How is it been? How is everything? How is everything? How have you been? Akkam turte, akkam turtan yeroo jechuu barbaadnu how have you been? Yookaan immoo what have you been up to? What have you been up to? Maalirra jirta? Akkamitti jirta? Jireenya akkamii yeroo jennu what have you been up to? Maal gochaa turte? Maal gochaa jirta? Maal keessa jirta? Haala namni tokko keessa ture baruu yeroo barbaadnu yookaan salphaamatti what's new? Xiqqoo informaalidha kuni what's new jechuu ni dandeenya. Yookaan immoo salphisnee himaa what's up? Yes, what's up jechuu ni dandeenya jechuudha. Tokko isinii haa dabalu dhuma irratti. So dabalataan what's going on jechuu ni dandeenya. Akkami haalli jiru akkami maal fakkaata? Gaaffii kana fakkaata yoo gaafachuu barbaadnu what's going on jechuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo tokko immoo haala yeroo yookaan sa'aatii irra jirru kan sa'aatii nama wayii walitti dhufnu san irratti hundaa'uudhaan haalli itti nagaa gaafannu adda adda ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf nama ganama lafaa
arganne tokkoon akkana jennee nagaa gaafachuu dandeenya salphaamatti. Good morning. Akkam bulte? Yes. Good morning. Salphaamatti immoo morning jechuu ni dandeenya. Asitti garuu of eeggannoon gochuu qabnu nama guddaa yookaan nama haala hojii fi kan kana fakkaatan keessatti walii wal arginu nama kabaja qabnuufiif yoo ta'u good morning jenna. Garuu namoota hiriyoota keenyaa fi kan kana fakkaatan namootuma salphaatti walii galuu dandeenyu immoo morning qofa jennee gaafachuu ni dandeenya. Gaafa xiqqoo keessi keenya gammadaa ta'u immoo gammachuu keenyallee sanuma waliin ibsachuu yoo barbaannu how are you this bright morning jechuu dandeenya. Ganama bareedaa kanarra akkamiisin nagaa jirtu yeroo jechuu dandeenya jechuudha. How are you this bright morning. Nama sa'a booda walitti dhufnee yookaan nama sa'a booda argineen immoo good afternoon jechuu dandeenya. Yookaan salphaamatti haaluma sila jenneen nama walitti siiqnu nama dhiyoo keenya hiriyaa keenya yoo ta'e afternoon jechuu ni dandeenya. Nama sa'a booda wal argineen good afternoon yookaan afternoon jechuu dandeenya. Nama galgala lafaa wal argineen immoo good evening jechuu yoo dandeenyu kuma sana haala salphaa yookaan namoota dhiyoota keenya ta'an hiriyoota keenyaan immoo salphaamatti evening jechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu namoota yeroo dheeraa keessatti hin argine yookaan erga wal arginee xiqqoo tureeru gaafa arginu akkanatti dubbisuu ni dandeenya. Greeting a person you haven't seen in a long time. Erga wal arginee namoota yeroon darbeeru jechuudha. I haven't seen you in years. Maali waggaa baay'ee keessatti sin agarre yeroo dheeraa nu ta'e erga wal arginee yeroo jennu I haven't seen you in years yookaan long time no see jechuu dandeenya. Erga wal arginee baay'ee tureem akkam nagaadha long time no see. Or I haven't seen you in age or I haven't seen you in an age. Yeroo dheeraa ta'e erga wal arginee yoo nama kana waliin erga wal arginee yeroo hagamii akka nu ta'e kan beeknu yoo ta'e yookaan erga wal arginee ji'a tokko yookaan baatii tokko yoo ta'e fakkeenyaaf I haven't seen you in a month. Yes, I haven't seen you in a month jechuu ni dandeenya jechuudha. Nama bakka wayii deemee nutti deebi'e immoo gaafa arginu salphaatti welcome back baga nagaan dhufte yookaan baga nagaan deebite welcome back jechuu dandeenya. Nama akka tasaa argine nama kana walii wal arguu keenyatti baay'ee gammaduu keenya yookaan dinqisiifamuu keenya surprised ta'uu keenya ibsuu yoo barbaannu immoo maal jenna? Akkana jechuu dandeenya. What a surprise to meet you here. What a surprise to meet you here. Baay'ee gammadeera baay'ee namatti tola asitti wal arguu keenyatti. Or we can simply say imagine meeting you here. Imagine meeting you here. Asitti wal argina jedhee eenyu yaade silaa jechuudha kuni. Imagine meeting you here. Yaanneen beennu bakka kanaa keessatti wal argina jennee yeroo jennu dinqisiifamuu keenya achumaan ibsachuu ni dandeenya. Yookaan ergaa akka ammaa bakka kanaa keessatti yeroo kanaa keessatti haala kanaa keessatti walitti dhufna wal argina jedhee yaadee hin beeku jechuu barbaannu never thought I would see you here. Never thought I would see you here jechuulee ni dandeenya. Dabalataan nama wayiin bakka wal argitan sanitti gonkumaa wal argina jettanii yaaddanii otoo hin beekin akka salphaa yookaan akka tasaa gaafa wal argitanii what are you doing in this neck of the woods? What are you doing in this neck of the woods jechuu dandeenya. Bakka kanaa maal fuutame? Bakka kanaatti argamuun keeyyuu na ajaa'ibeerame asii maal fuuta? Asii maal goota? So in this neck of the woods yeroo jennu this part of town or this location jechuudha. In this neck of the woods bakka kanaa naannoo magaalaa bakka kanaa kan bakka wal argine kanaa maal fuuta yeroo jechuu barbaannu what are you doing in this neck of the woods jechuu dandeenya. It's basically the same as saying what are you doing in this part of town. Yes. Dabalataan where have you been hiding yourself yoo jenne amee eessuma of dhoksitee ta'ee aga kana kan ati baduu dandeesse maal taatee badde maaliif na jalaa badde jechuudha. Where have you been hiding yourself yookaan what have you been up to yoo jenne what have you been up to yoo jenne maalirra jirta fakkeenyaaf
erga wal arginee kan xiqqoo ture yoo ta'e haala namni sun yookaan hojiidhaan yookaan barnootaan yookaan jireenyaan haala namichi sun keessa turee fi keessa jiru yoo baruu barbaannu what have you been up to? Mee maal irra jirta? Haala akkamii keessa jirta jechuudha. Erga nama sanii waliin wal arginee erga nagaa wal gaafannee booda haasaalee tokko tokko haasa'uu ni dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko kun isin quunnamuu danda'a. Nama wal argitanii nagaa gaafattanii isaan booda maqaa nama sanaas hin jalaa baduu danda'u. Kan nama sana hin beektu garuu maqaa irraanfattaniittu. So maal jechuu dandeessu? Maqaa kee dagadhe mee maqaan keenyu ture jechuu barbaannu. I'm sorry, I have forgotten your name. I'm sorry, I've forgotten your name. Maqaan kee na jalaa bade jechuu dandeenya. Yeroo tokko tokko immoo sii bilbiluuf yaadaan ture. Odumaan sii bilbila jedhu otoo sii bilbiliin hin hafee jechuu barbaannu. I've been meaning to call you. I have been meaning to call you. Sii bilbiluu yaadaatuman ture jechuu dandeenya. Nama tokkoon immoo waa'ee oolmaasaa, waa'ee jireenyaa yookaan waa'ee hojii isaa akkam ture, oolmaan kee akkam ture yookaan dhimmi qabdutu ture sun akkam ta'e. Fakkeenyaaf namni dhimma wayiif yoo deeme ta'e qormaataaf yookaan hojiidhaaf deeme yoo deebi'u akkam ture waan na jedhu yoo iyyaafachuu barbaannu fakkeenyaaf how was it jechuu dandeenya. Namni sun erga deemee nu bira deebi'ee booda how was it? How did it go? Yes. Did everything go okay? Akkam ture? Gaarii akka yaadde sii ta'e? Sii milkaa'e yookaan akkam ture? Kan jedhu akkanatti gaafachuu dandeenya. How was it? How did it go? Did everything go okay? How was your exam? Fakkeenyaaf qormaanni kee akkam ture? How was the meeting? Walga'iin akkam ture? Kanatti gaafachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf did you have fun? Yeroo gaarii qabdaa ture? Yeroo gaarii argatte? Bashannantee dhufte? Did you have fun? Mee natti himi akkam ture? Waan hunda otoo nan dhoksiin natti himi jechuu barbaanne fakkeenyaaf you will have to tell me all about it. Natti himi tokko tokkoon. Bashannana deemee nama dhufe fakkeenyaaf suura kaastee suura qabattee waa'ee bakka deemte sana suuraan qabdaa kana jechuu barbaannu. Did you take any pictures? Or do you have pictures? Gaaffii akkanaa gaafachuu dandeenya. Harka qullaa dhufte moo anaafillee waanaaf illee dhufteettaa? Kan jedhus yoo gaafachuu nu barbaachise. Did you bring me anything? Yes. Moo harkuma qullaa dhufte? Did you bring me anything? Moo waanaaf illee dhufte? Kan jedhu gaafachuuf nu dandeessisa. Nama kanaan nama wal argitan kanaan baay'ee si yaadeen jira, baay'ee si yaadeen ture yoo jechuu barbaanne yoo salphaatti I missed you jechuu dandeenya. Baay'ee si yaadeera. I missed you around here kunillee ergaa wal fakkaatu. I missed you around here or baay'annee jirra yoo ta'e immoo we've missed you around here, we have missed you around here. Yookaan it just wasn't the same without you. It just wasn't the same without you. Bakki ati hin jirre namatti hin tolu. Wanti hunduu yeroo ati jirtu bareeda. So ati dhibamuun kee nutti beekameera, si yaadnee jirra jechuudha. It just wasn't the same without you. Walumaa galatti barnoota kana keessatti haala ittiin namoota nagaa gaafannu, nageenyummaa namootaa haala ittiin iyyafannu kan ilaallee jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti immoo namoonni yoo gaaffilee amma ilaalle kana nu gaafatanii deebii akkamii deebisnaafi nagaa jirtaa akkam ture akkam jirtaa maaliif badde haalli nagaan kee akkamii fayyaan kee akkamii gaaffilee akka kana amma barnoota har'aa kana keessatti ilaallee fi deebii akkamii immoo deebisna kan jedhu tokko tokkoodhaan barnoota kutaa itti aanu keessatti isinii qabannee dhiyaannaa jechuudha. So kanaafuu barnoota har'aa kanatti yoo gammaddanii gaaffilee suu qabaattanii bakka koomentii irratti gaaffii keessan nu kaa'uu ni dandeessu. Barnoonni kunii fi kanneen gara biroo kana fakkaatan akka yeroodhaan isin qaqqabu kutaan 2ffaa barnoota kanaas yeroo maxxanfamu battaluma akka isin bira qaqqabuuf subscribe gochuu hin dagatinaa. Akaawuntii kanaa Hope Institute Learn English in Afaan Oromoo jedhu kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Notificationis on gochuu hin dagatinaa. Waan waliin jirtaniif guddaa galatooma. We will see you in part 2.